Maisha sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunaexpecta, tukidhania ni rahisi kuipenya. Maisha States. Niaje wasee, ni Alberto, Maisha States. Video ingine hapa hivi, naenda kwa best yangu fulani. Invite nikuja hapa. Leo ni the first day of the year 2026. Nataka niwawishie Happy New Year. Na mkuwe na a blessed New Year as well. Ile si big deal, ni calendar tu imechange by the way, no big deal. Lakini kuna wasee take hiyo opportunity ya New Year, alafu wanaamua ku take some moves towards kujijenga, yani basically. Naona kuna ka snow, yani kume snow vibaya sana by the way. Tumekuwa snow, the heaviest snow since the last week of November. Alafu throughout December tumesnow vibaya sana. Leo ni Januari, kutuko na white out kabisa, yani white out. Angalia vile kuna kaa, yani all white. So ndio hivyo mazee, hapa at least wameclean, naona inakaa poa kidogo hii barabara hapa. So basically ndio hivyo basi, kao taking opportunity ya the new year ku make new goals, hiyo ni poa, na kuishia all the best, which kwa life yako iplan in a way that itakubenefit kuenda mbele. Usiassume tu useme ndachukua unrealistic expectations, naenda church niombe Mungu anisaidie nikuwe tajiri by December. True, that's true, lakini that's not how everything works. Sometimes your faith, you need works. Kind of makes sense. No, I mean, it makes sense hivyo. Mimi naamini na actions by the way. Siamini na hizo stories zile za faith. Faith iko lakini na action. Ile unaanza na hiyo faith, alafu unapeana action. Sasa, at least hapa umeclean kidogo. Nikanimosha gari weekend by the way, kwa safi ni aje. Sasa tumeingia kwa hii snow tena. Sasa ndio hivyo bana. So mazee, kuwa na hizo goals zako. Number one, fanya hivi. Kile muambia wasee ni ile very simple. Nimerepeat for a long time. Hiyo ni makarakta yangu pia mimi mwenyewe. Mwaga na do vitu hivyo. Unaangalia hivi, sema hivi, chukua goals zako za, it could be 20, it could be 30. But the truth ni ile, hauna time ya accomplish all your 30 goals. Or 20 goals. Nimesema 20 goals. Natakaongea Wakenya taniingilia 20. So, 20 goals. Yani, hauwezi achieve your 20 goals ukidu itwaje, nimebalance kitu, hope nimebalance. Yani hizi goals zako za, if you have 20 goals, that's too many, isn't too many. Musema hivi, chukua 10 goals, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chukua 10 goals, sawa? That's the best way. Andika 20 goals, that's okay. Write the 20 goals if you want to. But chukua 10 of your 20 goals. Zile the most realistic. Alafu angalia zi arrange in an order ile the ones that you are actually easily able to achieve. Kama sahi mimi kuna kama tuseme 3 years ago niliamua hivi. I had 3 goals by the way, 3 goals. Goal yangu ya kwanza ilikuwa, niko na 10 goals lakini nili categorize into 3. Acha tuende, okay, 10 goals, sawa? Chukua 10 goals. Okay. Every year kuna quarters, kuna first quarter, second quarter, third quarter. Sawa? Poa. So what do? Chukua goals zako, divide into, first of all, divide hizo 10. Anza hivi, I have 10 goals. The most realistic to achieve ni 3. Chukua 3. The first goal iweke kwa first quarter. The second goal in ile kwa hierarchy, ile the most easily achieved, weka kwa first quarter. Alafu the second one, ile from the top priority to the bottom 10. Sawa? Alafu uende hivyo pole. Alafu seme the first quarter that tackle the most urgent 3 goals in the first quarter. Number 1 ishe. The second quarter uta tackle the next 3. The third quarter the next 3. So itakuwa 3. Alafu the fourth quarter uta tackle ile ya mwisho kabisa ile kwa out of 10. Sawa? Alafu so uanze leo. Usianze na quarter number 10 na tuko day 1. Haitakuwa poa by the way. Itakukatia bure. You don't want to do that. Umeona? Make sure that unaanza na quarter ile, divide them into 3. Tuko na 4 quarters, but make sure quarter 1, 2 and 3 ni goals zako za January this year. Alafu the last one, ile the 10th, ndio itakuwa the fourth quarter. Ukifanya summary ya everything. Kama mimi 2023 goal yangu ilikuwa 3. Na goal number 1 ilikuwa I wanted to make $20,000 after expenses. $20,000 after expenses every month. Done. Aya, number 2. Goal yangu number 2.
ilikuwa kuanza YouTube channel. Goal number 3 ilikuwa ku lose at least nikuwe under 200 pounds. Kitu kaa hiyo. Lose weight. Naona nikuwe na healthy weight basically, which is ni kama by that time nilikuwa sijui ni 60 ama 70 pounds. So nikaanza January. So what I did ni ile, those were my first top goals. So goal number 1 ni kama leo nikaanza YouTube channel. I recorded my first video, Maisha States channel, 1st January 2023. Ile nilirecord on 1st, sikuipost on 2nd, sikuipost on 3rd, nikaipost on the 4th. But by the 4th nikipost hiyo video nilikuwa nisha make video ingine tena. Naona. Nilikuwa nisha make videos zingine 2 before hata hiyo 4th ifike. So I had like 3 videos as the post hata moja. Nikasema on the 4th nikapost video ya kwanza. Mpaka leo ndio mwaga na do video mpaka leo. Ilianza hivyo by the way. That was my start. Nilianza nikaendelea tu hivyo. I kept doing it consistently. Video perform well, if it perform well, guess what? I'll post it anyway. Ikwe interesting, ikwe boring, guess what? I'll post it anyway. It doesn't matter to me. No. Liwe liwalo, schedule is schedule. Good or bad, hiyo ndio goal yangu. So what about weight loss? Weight loss nililipia, niliingia jani, nikalipia. I lost so many pounds by the way, niliachieve goal yangu. Sikufika ile ideal ile the second goal ya 165 pounds, but nilikuwa 173 pounds, the lowest I ever weighed. Lakini ilikuwa ile I was taking some diet program which ilikuwa kama starvation. Mwili yangu ili react vifani sana by the way after that. Nikaambiwa that's not the right way to lose weight. Huwezi lose weight drastically. Mwili ina go under emergency. Inafaa lose progressively. So vile mtu alizaliwa, dream ika slow down kidogo. Hiyo 20,000 ili achieve, nili blow out hiyo 20,000. I was making like 30,000 a month after expenses. Clean for like 9 months. Wife akaanza ku drive truck. Vitu vikachange kidogo. But did I lose my goals? No, I did not. Kwa sababu kiangalia hivi nikichukua ile average yangu summary from the day I started to the day niliendelea, niliachieve most of my goals by the way. Regardless of the time, niliachieve. Regardless of failure, kama nimeongeza weight sasa kidogo. Kwa nini? Because I'm raising a 2-year-old. Nikimpatia chakula akule, taka kula na mimi nikule hiyo chakula ndio mimi nakula. Tukule pamoja. So, sinanga hiyo muone na pace ya mtoi. Which happens by the way, ni mtoi anyway. Mona. So that's what you need to do. Unachukua your 3 goals first quarter, unazitago step by step. Unaendelea hivyo. Alafu second quarter una after kama hiyo ni January, February, March. By April unaangalia how many things did I achieve on my list. Hivi na hivi. So what do you do? But at least a good chunk of the first, second realistic goals. Useme ati ndakuwa billionaire by January na hauna mbinu, hauna plan. Hiyo ni big sana. Chukua very small steps. Sema nataka kusave dough every month. Yani something. Something. Alafu ukidukua na if you have goals in mind, like you're working towards a specific goal. Mimi nakwambia ukweli kabisa, hiyo work out because saa hii ni kama umechukua goals zako, you give them direction. I want you guys to do this. Unaelewa? That's what I mean. Unaambia goals zako, this is what I want you to do. Do this for me. So inakuwa very intentional. That's what I'm saying. Naelewa? So that's what you do. Unachukua goal, unaipatia purpose. I want you to do this. Una control what you want the goal to do. Alafu una follow through. Ukisema tu na wish alafu unaenda unaomba kila siku, unapatia. Hiyo ni delusional. You're being delusional. Unaona? Watu kwangi wadosi wakiomba, hapana. Kuna hands, you have to get your hands and knees dirty sometimes. Dirty. Acha tuseme dirty. Wala wasio ingilia na accent. No. You have to get your hands and knees dirty sometimes. Get into the dirt. Alafu unaigusa kabisa unachafuka. That's the truth. Hiyo ni realistic. But hizo unrealistic dreams, ndaomba one day Mungu atafungua njia. Njia gani atafungua na ufanye kitu? You think that's how things work? Mainly comes test na green card. Privilege space by the way. Hiyo si kawaida. Hiyo ni exception to the rules. But guess what I did before become a green card? Nilikuwa na apply every year. Was I doing something? Of course I was doing something. Alafu nikibonga juu hizi vitu ma concepts, they're not as easy as you think. The thing ni process. You have to learn to trust the process. Okay, what convinces you to trust the process? Musema hivyo. Lazima ujue what your outcome is before uanze kudu kitu. Umeona? Kama demo anasema ati naenda kwa uchali, najua uchali atakuwa millionaire. Na uchali hiyo analewa kila siku, ni makanga wa 3, ana mwelekeo. Sisemi there's anything wrong na hiyo by the way. Nasema tu ile on a broader aspect. Lazima ujue this is the outcome I desire.
alafu una reverse engineer your outcome. Then you come back unasemaje, this is the outcome I desire, alafu una follow through your outcome. How do I achieve this outcome? Plan A ndio hii, plan B ndio hii, plan C ndio hii. Okay, A is a workout. What about plan B? What about plan C? Lazima ukuwe na 3-4 different ways ya kuachieve your desired goal. That makes sense? Hiyo ndio first New Year resolution. You need to have like an ideal, realistic goal on how to achieve your specific desire. Watakuoa nani? Dem supu. Ako wapi? Unamjua, ushamu-identify. Ndio huyu 0. Sawa, anza project. I mean, that's a very easy goal to achieve. Sasa mati, hapa US kuna dry spell. Achana hizo story bana. Hakunanga dry spell hapa hivi. Naona. Hiyo ni ile msetu anaongea wana project their own life. Their own life. Hakuna kitu kama dry spell hapa hivi. Hii country ndio one of the freest place to be, by the way. Wala sijui mimi niko states. Chani to Maisha states. Maisha states, by the way. Si states yote kabisa. See the whole of 48 states. Naishi Minnesota. Unaona vile barabara inakaa. Iko white everywhere. Yeah, huku ndo naishi. Unaona. The frozen tundra. Tuko freezing temperatures sahi as we speak. Tuko below 0. Way below 0, by the way. Ni vile barabara imekliniwa na usiku mzima hizi ma snowplow. Kama hujaiona video ya snowplow, enda kwa YouTube utaiona. Nimewapatia kama walk around ya snowplow, how it looks like. Kaina do job, siwezi kwa barabara ni washow. I'm so sorry. Natafuta footage. That's not something I desire to do. Wewe zinaka clean up, unaona ndio ina clean, at least barabara ina cleaniwa. Hii major. Hizi za my store nataka kujua. Ni ile main barabara ina cleaniwa. Umeona ndio sasa. So nishaka best yangu fulani ameni-invite, walibuy hao. So hii ndio the first day wanaishi kwa hiyo hao, the new year na new home, new house. Wakosha move in, lakini hii ndio officially the first new year. Ni best yangu childhood friend. Tujaonana miaka mingi sana. Alikamuku state kama 2 years ago. Mtu akamu-interview anakataa. So naishia huko, ameni-invite kupiga story na yeye kidogo, tuongeongee tujue ni aje. Unaona? Hiyo ndio agenda ya leo. So niko najua ni New Year's, tuongeongee kidogo pia. Unaona? Chukua realistic expectations. Know your desired outcome. Ndio hii. Alafu chase after your outcome. Nika una reverse engineer. Unaona? Watu wengi reverse engineer vitu, by the way. Naweza kupatia so many examples. Kama First World War, Second World War. Second World War, Germany was so superior than every other country. What did they do? After when Germany lose, that's when people discovered the technology that German had. Who was the first person to create technology? United States of America. That's when America got very successful. Kwa nini? Waliiba ideas of Germany, ideas of UK, ideas of France. Wakazi put together, they created their own system. Borrowed from other people. Unaona? Ya kwanga hivyo. Reverse engineer. You have to reverse engineer the things you desire. Unaona? You have to reverse engineer. Mufanyanga hivyo. Nasema, okay, I want to buy a truck. How much is a truck? 320,000. Okay. Step number one. How do I get 320,000? Undaka bank, unakwambia, oh, you need 2 years experience. Undaka chini, 2 years experience. Okay. Munge you are tracking because that's I understand tracking better because I've been doing this for a while. Mona. Since 2010, paka leo. 2008 driving, owning me from 2011. Nasema hivyo. Ama 2012, I think. 4 years in. Yebu 1, 2, 3, 2, 3. Yeah, 2011. Nasema hivyo. Ama ni 12. Sema ni 12, by the way, 12. 2009, even 9, 10, 11, 12. 3 years in, fourth year nikabuy truck yangu. The 4th year. Mona. So, munge ngajua trucking because that's the thing I know. My bread and butter. Kama example. But you can apply this to everything else. Sema, okay, nataka kununua truck. What are the requirements ya kununua truck? Ni 300,000. Usema sina hiyo do, hiyo ni expensive. Kama comment kwa YouTube, kwa TikTok, useme, oh, hiyo ni expensive. So the jaba, alafu move on. Sasa, move on. Naona. That's your blessing ume walk away from. Ukisema nataka kununua truck, unaangalia hivi. Ni 300,000, right? Right, 300,000. Good job. Number 1, 300,000. What next? How do I get 300,000? Lazima uende finance. Uenda kwa bank. Hey, bank, I need 300,000. For what? For a truck. Okay. We'll need, how long have you been in business? We need you at least minimum. What do you need exactly? Wasema 2.5 years in business, which means 3 years in business. Okay. 3 years in business. Okay. Number 1. So if I'm not 3 years, I won't qualify? No, you won't qualify. Okay. What's the other alternative? Find somebody else who has a 3-year-old business. There is no plow, by the way. Sijui kama mtaiona. Light imekuwa green. So sorry. Hamwezi iona. He clean. Iko hii side hapa hivi. So nasema hivi. How many years do you need? 3 years in business. Okay, sawa. Hiyo huwezi toboa.
You need to your tax returns for 2 years. So hapo huwezi toboa. So what do? Usi lose hope na hiyo story. Sema aje, 3 years from now I'm going to come back. So what do? Plan B. Okay, since you buy truck brand new, buy truck used. How much is a used truck? The cheapest ni 40,000. But hii ni truck ya 20-year-old. How does afford 40,000? How much do you need 20% down? Hata bank itakwambiaje, we won't give you this, but we'll give you this. Au kwambia hivyo, by the way. They're kind enough because their goal, bank si ati ni kunyima do, ni ile tu kaenda kupatia do financing, they have to make sure that they'll get their money back. Hiyo ndio guarantee. Naona hivyo? That's their one guarantee. They want to make sure that they get their money back. Si big deal. So unaanza hivyo. Okay. Hiyo ndio step number 1. Unaanzia hapo sasa. That makes sense? Ni hiyo poa basi. Una reverse engineer hiyo story. Kama ndio as an side up ilikuwa cheaper. Ni buy truck ya 13,000, 12,800. Ikaanza nayo. Was I still making 5,000 in 2 weeks? Yeah, I was. Ikaenda 7,000, ikaenda 9,000. So from that, I started building towards buying my brand new truck. Nikaoa. Nikawatoi, ika slow down. 5 years. Was I still making money? Yeah, I was still making money, but I'm still on track. 10 years in, nikaenda buy truck yangu brand new. Imagine. But throughout the 10 years, si ati dream yangu ili stop, but because nilijua the outcome, what the outcome was, nilichase hiyo outcome. Kwa nini? Inakuwa more realistic. Because you know the outcome you're chasing. Naelewa? You actually know the outcome you're chasing. Hiyo ndio muhimu hivyo. If you don't know what outcome you're chasing, then unakuwa ni kama uko lost in a way. Naelewa? Mtu anaishi hapa kumbe, hii area. So ndio hivyo, you have to know your outcome. Kama hujui outcome, inakuwa a little bit tricky. Kwa nini? You don't know what you're chasing. You're all over the place. So lazima ukuwe na hiyo objective. I'm chasing after this. Hizi barabara zinakuwa slippery, ndio slow hivyo. So, inakuwa very predictable when you know your outcome. But if you don't know your outcome, man, inakuwa story nyingine tena. Umeona? Inakuwa a little bit difficult ku predict. Kuwa na realistic dreams. Realistic. Si unrealistic. Zile you need a superpower to make it happen. Hizo pia kuwa nazo, hizo kwa number 9, number 10 huko. But hii number 1, number 2 number 1, number 2 lazima ikuwe realistic outcome. Unaona? Itakuwa poa hivyo. Very realistic. Sasa, so ndio hii mtaa anaenda hapa hivi. So ndio history ya leo basi, tunaboga kidogo hapa nikidrive. Ninazungusha hii mtaa, najua mali naenda lakini sitaki kwa show mali naenda. So nda bypass hiyo story. Hata sijui mali naenda. I mean nishakuwa huko before, but sijaiko kwa how I say specifically. Naona? So inafaa kuwa iko hapa hivi lakini nimeipita, acha tuzunguke hii mtaa tuone vile inakaa. Na bless no imejaa kwa barabara. Hope kama ina record baada sijui bana. Unajua nataka ku approximate tu. Unaona? So lazima ujue hizo vitu kuna make realistic dreams na realistic outcomes. Utakuwa poa hivyo. Unaona? Ukiwa na unrealistic expectations, that will never happen. Utakuwa na resentment. Na ukiona albo comment, wana albo na comment hapo atasema, "Oh, msana ongea upuzi tu hapa hivi." Unaona? Aujui, if I want to take it personal, I could. But musamaje, I'm already sharing my life online. A little bit of my life, not the whole thing. So if I'm already sharing my life, what do you think? If you comment, if you say some sad thing, yeah, it will make me feel some type of way. Lakini what have you changed in my life basically? Nothing. Actually, ukiniingilia, the fact is maybe the next 2 hours I'm making $2,000 more. Juu umeniingilia. You never know that. No. Umeniingilia, I'm going to make $2,000 from work uniingilia. You never know that. No. So, ndio wewe ujiangalie. Anyway, ndio history ya leo basi. Ni new year, hii ni video first ya 2026. Na try kwa show. I've been doing this for 3 years now as Maisha States. Hii channel ya Maisha States ya Swahili speaking channel. So, now I wish you all the best. Chukua tu ile realistic. Nimesema nini? Kuwa na realistic goals. Si unrealistic, realistic goals. That's what I want you to do. Kuwa na very realistic goals. Okay? Usimiss anything. Realistic. Si unrealistic. Sasa ndadu hivi natafuta huyu best yangu mali yuko. Yeye ni mcheki. Ndamaliza vida hapa hivi ndio msione mali anaishi, mkamkuniambia, "Hey Albo, tunajua mali best yako anaishi." Oh man. Sasa basi. Ndageuka hapa nimepeleka mtaani at least round moja. Nafaa kuenda hapa hivi niingie nimcheki. Nimeona je invite wase wengi, so hiyo ni poa. Just ingine mmoja nikiona ukiinvite family mzima na kuwa a little bit nervous. Unaona?
Sema hata sitaki kuja kuangalia hii story bana, ni aje. Basi ndio hivyo bana. So akikubali nitamuinterview. Akataa, well next time. Kuna wase wapendangi hizi stories za nini? Za acha niangalie address ni gani before ni nahitaji. Iko sasa basi. Namaliza video hapa basi. Naona. Thank you for watching. See you on the next video. Peace. I'm out.